Hari Gopi Jana Vallabha Girivara Dhari Gopi Jana Jaya Gopi Jana Vallabha Girivara Dhari Yashodanandana Vraja Janarangana Yamuna Tira Vanachari Yamuna Tira Vanachari Jaya Radha Madhava Jadihari Radha Vishnupada Paramahamsa Parivrajacharya Shri Most Divine Grace Abhajranaravinda Bhakti Vedanta Swami Srila Prabhupada ki Vrinda Kodi Vaishnava Vrinda ki jai Namacharya Sri Das Thakur ki jai Indra Srimad Bhagavatam ki jai Shri Chaitanya Chaitamrita ki jai Jai Gaura Premanande Hari Bol Jaya Jaya Shri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Dvaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda Jaya Jaya Shri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Dvaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda. From Chaitanya Chaitamrita, Adi Leela, chapter 10, text number 13. Acharya Ratnera Nama Shri Chandrasekhara Yandakhare Devi Bhave Nila Nachila Ishvara. Acharya Ratna was also named Sri Chandrasekhara Acharya. In a drama in his house, Lord Chaitanya played the goddess of fortune. Dramatic purport by Srila Prabhupada ki. Dramatic performances were enacted during the presence of Sri Chaitanya Mahaprabhu, but the players who took part in such dramas were all pure devotees. No outsiders were allowed. The members of ISKCON should follow this example. Whenever they stage dramatic performances about the lives of Sri Chaitanya Mahaprabhu or Lord Krishna, the players must be pure devotees. Professional players and dramatic actors have no sense of devotional service. And therefore, although they can perform very artistically, there is no life in such performances. Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur used to refer to such an actor as Yatra Dale Narada, which means farcical Narada. Sometimes an actor in a drama plays the part of Narada Muni, although in his private life he is not at all like Narada Muni, because he is not a devotee. Such actors are not needed in dramatic performances about the lives of Sri Chaitanya Mahaprabhu and Lord Krishna. Sri Chaitanya Mahaprabhu used to perform dramas with Advaita Prabhu, Srivas Thakur and other devotees in the house of Chandrasekhara. The place where Chandrasekhara's house was situated is now known as Vrajapattana. Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur established a branch of his Sri Chaitanya Math at this place. When Sri Chaitanya Mahaprabhu decided to accept the renounced order of life, Chandrasekhara Acharya was informed of this by Srila Nityananda Prabhu, and therefore he was present when Lord Chaitanya accepted sannyas from Keshava Bharati in Katwa. It is he who first spread the word in Navadvip of Lord Chaitanya's accepting sannyas.
Sri Chandrasekhar Acharya was present during many important incidents in the pastimes of Lord Sri Chaitanya Mahaprabhu. He therefore forms the second branch of the tree of Lord Chaitanya. Sri Chandrasekhara Acharya ki Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayanam Namaskrityam Naram Chaiva Narottamam Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayam Mudirayet Nashtaprayesha Bhadreshu Nityam Bhagavada Sevaya Bhagavati Ruttama Bhaktir Bhavati Nishtaki. From Srimad Bhagavatam, Canto 3, Chapter 26, text number 61. Huh? Oh, you're reading? Okay. இல்ல ஸ்லோகம் முடிச்சதுக்கு மனசஸ் சந்திரமா जातो बुद्धिर बुद्धेर गिराम पतिः अहंकारस ततो रुद्रस चित्तम चैत्यस ततो अभवत. You got Canto 3, Chapter 26, 3, 26, 61. 61. मनसश्चंद्रमा जातो बुद्धिर्बुद्धिर्गिरां पतिः अहंकारस्ततो रुद्रस चित्तं चैत्यस्ततो भवत्. मनसश्चंद्रमा जातो बुद्धिर्बुद्धिर्गिरां पतिः अहंकारस्ततो रुद्रस चित्तं चैत्यस्ततो भवत्. मनसश्चान्द्रमा जातो बुद्धिर्बुद्धिर्गिरां पतिः अहंकारस्ततो रुद्रस चित्तं चैत्यस्ततो भवत्. मनसश्चंद्रमा जातो बुद्धिर्बुद्धिर्गिरां पतिः अहंकारस्ततो रुद्रस चित्तं चैत्यस्ततो भवत्. मनसश्चंद्रमा जातो बुद्धिर्बुद्धिर्गिरां पतिः अहंकारस्ततो रुद्रस चित्तं चैत्यस्ततो भवत्. मनसा from the mind. மனதிலிருந்து தானே. சந்திரமா the moon. ஜாதஹ appeared. புத்தி intelligence. புத்தேஹ from intelligence. Girampati Lord of the speech. Brahma. Ahankara false ego. Tataha then Rudraha Lord Shiva. Chittam consciousness. Chaityaha the deity presiding over consciousness. Tataha then Abhavat appeared. Translation purport by Srimad Prabhupada ki. After the mind, the moon appeared, intelligence appeared next, and after intelligence, Lord Brahma appeared, then the false ego appeared, and then Lord Shiva,
And after appearance of Lord Shiva came consciousness and the deity presiding over consciousness. மொழிபெயர்ப்பு மனத்திற்கு பின்னர் நிலவு தோன்றியது. அடுத்து அறிவு கூர்மை தோன்றியது. அறிவுக்கு கூர்மைக்கு பின்னர் பகவான் பிரம்மா தோன்றினார். பின்னர் கோழி ஆளுமையும் பின்னர் சிவபெருமானும் தோன்றினார். சிவபெருமானின் தோற்றத்திற்கு பிறகு உணர்வு நிலையும் உணர்வு நிலைக்கு அதிபதியான கடவுளும் வந்தனர். Purport. The moon appeared after the appearance of mind. படிங்க. பொருளுரை மனத்தின் தோற்றத்திற்கு பின்னர் நிலவு தோன்றியது. இதனால் மனத்திற்கு நிலவு அதிபதி என்பதை குறிக்கிறது. அதுபோல புத்தி கூர்மைக்கு பின் தோன்றிய பகவான் பிரம்மா அறிவு கூர்மைக்கு அதிபதி ஆவார். கோழி ஆளுமைக்கு பின் தோன்றும் சிவபெருமான் கோழி ஆளுமைக்கு அதிபதி ஆவார். பிற சொற்களில் கூறினார் சந்திர பகவான் சத்துவகுணத்தில் உள்ளார் என்றும் பகவான் பிரம்மா ரஜோகுணத்தில் உள்ளார் என்றும் சிவபெருமான் தமஸ் குணத்தில் உள்ளார் என்றும் குறிக்கப்படுகிறது. கோழி ஆளுமையின் தோற்றத்திற்கு பின்னர் உணர்வு நிலை தோன்றுகிறது என்பதால் தொடக்கத்தில் இருந்து ஜட உணர்வு நிலை தமச குணத்தின் கீழ் உள்ளது என்று ஒருவன் தன் உணர்வு நிலையை தூய்மைப்படுத்திக் கொள்வதன் மூலம் தன்னை தூய்மைப்படுத்த வேண்டும் என்பதை இச்செய்தி குறிக்கிறது. இந்த தூய்மைப்படுத்தும் முறையை கிருஷ்ணர் பற்றிய உணர்வு நிலையாகும். உணர்வு நிலை தூய்மை அடைந்த உடனே தான் எனும் அகங்காரம் அடைகிறது. தான் என்னும் அகங்காரத்தோடு உடலை இனம் காணுதல், போலி அடையாளம் காணுதல் அல்லது போலியான தற்பெருமை எனப்படுகிறது. சைத்தன்ய பிரபு அவருடைய சிக்ஷாஷ்டகத்தில் இதை உறுதிப்படுத்துகிறார். ஹரே கிருஷ்ணா என்னும் மகா மந்திரத்தை உச்சரிப்பதன் மூலம் விளைவு என்னவென்றால் உணர்வு நிலையிலிருந்து அல்லது மனத்தின் கண்ணாடியிலிருந்து மாசு நீக்கப்படுகிறது. பின்னர் கொழுந்து விட்டெறியும் உலக வாழ்வு என்னும் தீ உடனே முடிகிறது என்று குறிப்பிடுகிறார். உலக வாழ்வின் கொழுந்து விட்டெறியும் தீ போலியான ஆளுமையால் ஏற்படுவதாகும். ஆனால் போலியான ஆளுமை நீக்கப்பட்ட உடனே ஒருவர் தன் உண்மையான தனித்தன்மையை புரிந்து கொள்ள முடியும். அந்த இடத்தில் அவர் உண்மையில் செருக்கு அல்லது மாயின் பிடிகளில் இருந்து விடுபடுகிறார். ஒருவர் போலியான ஆளுமையின் பிடிகளில் இருந்து விடுபட்டவுடன் அவர் அறிவு கூர்மையும் தூய்மையை அடைகிறார். பின்னர் அவர் மனது எப்போதும் பரமபுருஷ பகவானின் தாமரை பாதங்களில் ஈடுபட்டிருக்கும். பரமபுருஷ பகவான் பௌர்ணமி அன்று கௌர சந்திரனாக, அதாவது குறையற்ற எல்லாம் கடந்த தத்துவ நிலவாக தோன்றினார். விண்ணிலவு தன்னிடத்தை ஒரு கலங்கத்தை கொண்டது. ஆனால் எல்லாம் கடந்த தத்துவ நிலவாகிய கௌர சந்திரனில் கலங்கம் ஏதும் இல்லை. தூய்மை அடைந்த மனத்தை பரமபுருஷ பகவானின் கொண்டில் ஈடுபடுத்துவதற்கு ஒருவர் கலங்கமற்ற நிலவாகிய கௌர சந்திரரை வழிபட வேண்டும். அடிப்படையில் உணர்வு பூர்வமானவர்கள் அல்லது வாழ்வில் உலக முன்னேற்றத்திற்காக தங்கள் அறிவை வெளிப்படுத்த விரும்புவோர் பொதுவாக பகவான் பிரம்மனை வழிபடுவார்கள். உடலுடன் தன்னை இனம் காண்பதால் முழு அறியாமையில் உள்ளவர்கள் சிவபெருமானை வழிபடுவார்கள். இளைஞர் ராவணன் போன்ற உலகவாதிகள் பகவான் பிரம்மன் அல்லது சிவபெருமானை வழிபடுவார்கள். ஆனால் கிருஷ்ணர் பற்றிய உணர்வு கொண்டே பிரகலாதனும் பிற பக்தர்களும் பகவானை பரமபுருஷ பகவானை வழிபடுவார்கள். ஓம் தத்சத். ஓம் அஜ்ஞானதிமிராந்தஸ்ய ஜனாஞ்சனசலாக்கயா சக்ஷுர்மிலிதம் येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्यमीश्वरं. नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते जयभक्तिवेदान्तस्वामिनिधि नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे जय श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौरभक्तवृंद. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरस्वधाम्नाम् अन्यां सहस्रश्रवणत्वगादीन् प्रणन्दमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्. श्रीमद् भागवतम. मनसश्चंद्रमा जातो बुद्धिर्गिरांपति अहंकारस्ततो रुद्रश्चित्तं चैत्यस्ततो भवत्. Virat Purusha. Bhagavan actually he manifested his universal form. அவருடைய விராட் ரூபத்தை மேனிஃபெஸ்ட் பண்ணும்போது
இந்த விராட் ரூபம் எப்படின்னா, இந்த உலகத்தில் ஜீவாத்மாக்கள் வரும்போது அவங்களுக்கு என்னெல்லாம் தேவையோ அதெல்லாம் ப்ரொவைட் பண்ணணுங்கிறதுக்காக தான் அவர் விராட் புருஷனுங்கிற ரூபத்தை உருவாக்கினார். அவருடைய தோற்றம், விராட் புருஷனுங்கிற தோற்றம் எதுக்குன்னா, அது ஜீவராசிகள், பகவானுடைய குழந்தைகள், பகவானுடைய அம்சங்கள், அவங்கெல்லாம் இந்த உலகத்துக்கு வரப்போகிறாங்க. இப்போ அவங்களுக்காக எல்லாம் தயார் பண்ணணும், எல்லாம் ரெடி பண்ணணும். யூ ஃபாலோ தமிழ் பிரபு? The Lord wanted to make arrangements for the living entities to come here. இந்த பிரபஞ்சத்தையே உருவாக்கினது ஜீவாத்மாக்களுக்கு ஒரு வாய்ப்பு கொடுக்கறதுக்கு தான். எந்த டைப் ஜீவாத்மாக்கள் பகவானிடமிருந்து விலகி போகிறதுக்கு ஆசை உள்ள ஜீவாத்மாக்களுக்கு மறுபடியும் பகவானை பற்றி தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கும் சேவையில் ஈடுபடுறதுக்கும் ஒரு வாய்ப்பு கொடுக்கறதுக்காக பகவான் இந்த உலகத்தை படைத்தார், பிரபஞ்சத்தை படைத்தார். அப்போ பகவான் முதல்ல என்ன பண்ணார், அவர் ஸ்ட்ரைட்டாக ஜீவாத்மாக்களெல்லாம் இந்த ஜட உலகத்தை, இந்த பஞ்சபூதங்களையும் எல்லாம் படைத்த பிறகு ஜீவராசிகளை தள்ளி விடலை. போய் என்ஜாய் பண்ணு, முயற்சி பண்ணு, போ, நான் இல்லாமல் எப்படி என்ஜாய் பண்ணுவேன் பார்க்கலாம் அப்படின்னு பகவான் சொல்லலை. பகவான் என்ஜாய் பண்ணுறதுக்குண்டான எல்லா ஃபெசிலிட்டிஸும் பண்ணி கொடுத்துருக்காரு. காரணம், ஜீவாத்மா எங்கே உள்ளவங்க? Krishna has not sent the living entities who are rebellious. He did not send them here, created a material world, created a jail, dumped them inside saying, go enjoy, try to enjoy. Let me see how you enjoy. He did not take that spirit, the negative spirit, challenging spirit with the living entities, because living entities are his children. Father will not challenge the son. Krishna will not challenge the living entities. So he created the entire facility, and then he is respectfully sending the living entities here. எல்லா ஃபெசிலிட்டியும் பண்ணி முடிச்சதுக்கப்புறம் ரொம்ப ரொம்ப கவலையுடன் என்ன பண்ணுறாரு, என்ன பண்ணுறது, இவங்க போய் பார்த்துட்டு வரட்டும் அப்படின்னு அனுப்பி வைக்கிறார். இங்கே வந்த உடனே பகவானை மறந்து போகிறது. என்ன காரணம்? கிருஷ்ண பகிர்முகா, பகவானை மறந்ததுனால, தனியாக என்ஜாய் பண்ணுங்கிற ஆசை வந்ததுனால நம்ம இந்த உலகத்தில் மனசஷ்டானி இந்திரியாணி பிரகிருதிஸ்தானி கர்ஷதி, நம்ம கஷ்டப்படுறோம். ஆனால் இந்த உலகத்தை கிரியேட் பண்ணுறது கஷ்டப்படுறதுக்கா இல்லை, என்ஜாய் பண்ணுறதுக்கு எல்லா ஃபெசிலிட்டியும் கொடுத்துருக்காரு. ஆனால் என்ஜாய் பண்ணுற ஃபெசிலிட்டி வச்சு நம்ம என்ன பண்ணுறோம்? கஷ்டப்படுறோம். கிருஷ்ண உணர்வு, பிரபுபாதா என்ன சொல்லியிருக்காருன்னா, கிருஷ்ண உணர்வுங்கிறது இந்த உலகத்தில் எல்லா பிரச்சனைக்கும் ஒரு பரிகாரம் தான். ஜெய ஜெய ஜெகநாத், ஜெய குருதேவ், ஜெய சுந்தரமாய் கி ஜெய. இந்த உலகத்தில் எல்லா பிரச்சனைக்கும் உள்ள பரிகாரம் கிருஷ்ண உணர்வு. அந்த கிருஷ்ண உணர்வே பயன்படுத்தி கஷ்டப்படுறாங்க. அதுக்கு என்ன காரணம்? அதுக்கு காரணம் ஜீவாத்மாவோட ஆசை, தனிப்பட்ட முறையில் என்ஜாய் பண்ணுங்கிற ஆசை. Prabhupada has told Krishna consciousness is a solution for all problems in this world, but we are utilizing Krishna consciousness and suffering. We don't know how to utilize Krishna consciousness. ஆத்மாவுக்கு ஜட உலகத்தில் ஒன்றும் பண்ண முடியாது. ஒரு சின்ன ஒரு புல்லை நகர்த்த முடியாது. ஆத்மாவுக்கு ஜட உலகத்தில் எந்த வேலையும் பண்ண முடியாது. அதுக்கு என்ன வேணும்? ஜட உலகத்தில் உள்ள விஷயங்கள் வேணும். அதுக்காக பகவான் என்ன பண்ணார்? மனசு, புத்தி, அகங்காரம், புலன்கள், 5 ஞானேந்திரியங்கள், 5 ஒர்க்கிங் சென்சஸ், கர்மேந்திரியங்கள் எல்லாம் படைத்ததுக்கப்புறம் இதோட எல்லாம் ஃபெசிலிட்டி படைத்ததுக்கப்புறம் ஆத்மாவை உள்ள விடுறாரு. ஒவ்வொரு டைப்பு என்ஜாய்மெண்ட்டுக்கு ஒவ்வொரு டைப் உடம்பு க்ரியேட் பண்ணுறாரு. அந்த டைப் உடம்பில் எப்படி கனெக்ட் பண்ணணும் ஆத்மா கூட அப்படிங்கிறதையும் சொல்லி கொடுக்குறாரு. அதையும் கனெக்ட் பண்ணுறாரு. ஆத்மாவுக்கு உடம்புக்கு ஒரு கனெக்ஷன் வேணும் இல்லை? அந்த கனெக்டு தான் அந்த டிசைர். அந்த டிசைருக்கு ஏற்றாப்புல உள்ள உடம்பு க்ரியேட் பண்ணும். அந்த கனெக்ஷன் தான்
பகவான் உருவாக்கியிருக்காரு. ஃபீலிங் பண்ணணும். சொல்லுவாங்க, கழுதை வந்து ரொம்ப தாகமாக நழுகும் போது என்ன பண்ணலாம், கொண்டு போய் தண்ணி முன்னாடி கொண்டு வச்சுக்கலாம், ஒரு குளத்துக்கு முன்னாடி கொண்டு போய் நிறுத்தலாம். ஆனால் அது குடிக்கிறதுக்குள்ள தண்ணி, இது குடித்தா எனக்கு தாகம் போகும் அப்படின்னு தெரியாமல் என்ன பண்ணும், பேன்னு அழுதுகிட்டே இருக்கும். இப்போ என்ன பண்ணுவாங்க, ஒரு அந்த மூங்கில் இருக்குல்ல, ஒரு பெரிய மூங்கில் எடுத்து அதில் தண்ணி எடுத்து வாய் திறந்து உள்ளே ஊற்றும் போது நல்லா இருக்கே, இதுக்காக தானே கஷ்டப்பட்டேனே, அப்போ தான் தெரியுது. இதே மாதிரி பகவான் என்ன பண்ணுறாரு, எல்லா ஃபெசிலிட்டியும் பண்ணி கொடுக்குறாரு. பண்ணி கொடுத்து கனெக்ட் பண்ண வைக்கிறாரு. ஆத்மாவையும் உடம்பையும் கனெக்ட் பண்ண வைக்கிறாரு. பல உயிர்வாழி 84 லட்சம் விதமான உயிர்வாளிகளுக்கு அந்த உயிரையெல்லாம் கொடுத்து கனெக்ட் பண்ண வைக்கிறாரு. நான் வந்து மனித உடம்பில் இருக்கும்போது எனக்கு மனித உடம்பில் இருக்க பிடிக்கல அப்படின்னா கனெக்ட் ஆகாது. நம்ம வந்து ஸ்கூலில் போக பிடிக்கல அப்படின்னா படிக்கிறது கஷ்டம். ஹரே கிருஷ்ண ஜெபம் பண்ண முடியாது அப்படின்னா ஸ்பிரிச்சுவல் லைஃபு கஷ்டம். பகவத்கீதா படிக்க முடியலன்னா அறிவு கிடைக்கிறது கஷ்டம். இது மாதிரி இந்த உடம்பு எனக்கு தேவையில்லை, எனக்கு நாய் உடம்பெல்லாம் தேவையில்லை அப்படின்னா நாய் உடம்புக்கு போனால் என்ன ஆகும், அது கனெக்ட் ஆக முடியாது, போயிடும். அதனால் பகவான் என்ன பண்ணியிருக்காரு, அந்தந்த உணர்வுக்கு அந்தந்த உடம்பை க்ரியேட் பண்ணி அந்த உடம்போட கனெக்ட் பண்ணுறதுக்கு உண்டான மனசு, புத்தி, அகங்காரம் உருவாக்கியிருக்காரு. அதுதான் இந்த 3 விஷயம். சொல்லுவாங்கள்ல, கைக்குள்ள சந்தி இருக்குல்ல நமக்கு. Krishna actually is creating this material body and different types of material bodies so that different jivatmas can enjoy within that body. If we are not having that consciousness of dog, we cannot be in dog's body. We cannot enjoy in dog's body. So that connection also is coming. So for different 84 lakh different species of bodies are created for facilitating the jivas to enjoy that particular desire, to be in that body. And that connect is created. So that connect is the subtle body, mind, intelligence and ego. நம்ம இந்த உடம்புக்கு கனெக்ட் என்ன, மைண்ட், இன்டெலிஜென்சி. அந்த மனசு, we have joints. So you have fluid in the joints. If there is no fluid, it will become stiff. You cannot fold it. So similarly, கையில் இந்த சந்தியிலலாம் ஃப்ளூயிட் இருக்கும். அந்த ஃப்ளூயிட் இல்லைன்னா மடக்க முடியாது, உடம்பு வலியாக இருக்கும், வாதம் வரும், பிரச்சனைகள் வரும். அதே மாதிரி இந்த உடம்பில் ஆத்மாவுக்கு சட்டில் பாடி இல்லைன்னா கனெக்ட் ஆக முடியாது. இந்த உடம்புக்கும் ஆத்மாவுக்கும் உள்ள கனெக்ஷன் சட்டில் பாடி, சூக்ஷ்ம சரீரம், மனசு, புத்தி, அகங்காரம். இதை 3 அது முக்கியமான பொருட்கள். இல்லாட்டி ஆத்மாவுக்கு இந்த உலகத்தை கனெக்ட் பண்ண முடியாது. அதனால தான் பகவான் வந்து இதெல்லாம் உருவாக்கியிருக்காரு. மனசந்திரமா ஜாதோ, விராட் புருஷனுடைய மனசு உருவாக்கி, பகவானோட மனசு விராட் புருஷனுக்கு கொடுத்து அந்த மனசை உருவாக்கியிருக்காரு. அந்த மனசுங்கிற ஃபேக்கல்ட்டி, மனசு என்னெல்லாம் செய்யும், டிசைர், சங்கல்பம், விகல்பம், இதெல்லாம் வந்து செய்யும். விருப்பம், வெறுப்பு, இதெல்லாம் எங்கேருந்து உருவாகுது, மனசுலேருந்து உருவாகுது. அந்த மனசை உருவாக்கினதுக்கப்புறம் அதோட ப்ரிசைடிங் டிடி, அதோட அதிதெய்வம், அது யார், சந்திரமா, மூன், நிலவு. புத்திர் கிராம்பதி, பகவான் வந்து புத்தி மேனிஃபெஸ்ட் பண்ணியிருக்காரு. புத்தி வரும்போது அந்த புத்திக்கு அதிபதியாக யாரை படைச்சிருக்காரு, பிரம்மதேவன். அறிவு தானே, 4 வேதங்களும் அவருடைய 4 முகத்திலிருந்து வந்தது. அறிவுக்கு உடையவர் வந்து பிரம்மதேவன். அவருக்கு வந்து ரஜோகுணம் கொடுத்தாரு. புத்தேர் அகங்காரஸ்ததோ ருத்ரஸ், அதுக்கப்புறம் அகங்காரம் வருது, நான் அப்படிங்கிற அந்த பாவம், அந்த பாவத்திலிருந்து ருத்ரன் உருவாச்சு. சித்தம் சைத்தியஸ்ததோ பவத்,
அதுக்கப்புறம் உணர்வு. அதெல்லாம் அதுக்கப்புறம் தான் உணர்வே மேனிஃபெஸ்ட் பண்ணியாச்சு. உணர்வுன்னா என்ன? உணர்வு என்ன? ஆத்மா. ஆத்மாவுக்கு தான் உணர்வு இருக்கு. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் கிருஷ்ணா ஹஸ் கிரியேட்டட் மைண்ட். சாரி, he has created mind, facilitation of mind, and then he created moon and designated that mind to moon. Then he created buddhi, intelligence, and he created Brahma and designated that buddhi to him. Then he created ahankara, false ego, and designated Lord Shiva for ahankara. Then consciousness. Consciousness means living entity himself, Atma himself. சைத்தியஸ்ததோ பவத். அதுக்கப்புறம் ஜீவாத்மா வந்ததுக்கப்புறம் உடனே அதோட ப்ரிசைடிங் டிடி. ஜீவாத்மாவோட ப்ரிசைடிங் டிடி யார்? அது இங்கே சொல்லலை, எடுத்து சொல்லவே இல்லை. அது யார்? அது பரமாத்மா. ஜீவாத்மா கேம், ஆஃப்டர் தட் Paramatma manifested. When the living entity came inside, along with him, Lord also came in his expansion as Paramatma. So, ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக, ரொம்ப ஜீவாத்மாக்களுக்கு பகவானை புரிந்து அவருடைய சர்வீஸில் ஈடுபடுறதுக்கு உண்டான வாய்ப்பு கொடுக்குற அளவுக்கு எல்லாமே ஃபெசிலிட்டி க்ரியேட் பண்ணதுக்கப்புறம் ஜீவாத்மாவை அனுப்புகிறாரு. அதுக்கப்புறம் பகவானும் கூடயே வர்றாரு. எப்படி அகங்காரத்தோடு சிவன் வந்தாரோ, எப்படி புத்தியோட பிரம்மதேவன் வந்தாரோ, எப்படி மனசோட இவர் சந்திரமா வந்தாங்களோ, அதே மாதிரி ஜீவாத்மா கூட பரமாத்மாவும் வந்துட்டார். அதுதான் இந்த ஸ்லோகத்தில் பிரபுபாதர் ஒண்டர்ஃபுல் இன்சைட்ஸ் கொடுக்குறாரு இந்த ஸ்லோகத்தில். அதாவது ஒரு ஜீவன் ஆரம்பத்தில் எப்படி இருக்கும்? தமோ குணத்தில் இருக்கும். தமோ குணத்தில், அதாவது ஒன்றும் தெரியாமல், பிறந்த உடனே ஒன்றும் தெரியாது. கிராஜுவலாக போக போக இது அப்பா, இது அம்மா, அது இதுன்னு சொல்ல தெரிய வரும். அப்புறம் நான் இந்த உடம்பு, நான் இந்த புலன், என்னுடைய வாழ்க்கையை என்ஜாய் பண்ணுறதுக்கு, புலனை என்ஜாய் பண்ணுறதுக்கு இது உடம்பு எனக்கு என்ஜாய்மெண்ட்டு கொடுத்துருக்காங்க, இதெல்லாம் வரும். அதெல்லாம் எதோட விரிவாக்கம்? ஃபால்ஸ் ஈகோ. ஃபால்ஸ் ஈகோன்னா பொய் அகங்காரம். பொய் அகங்காரம் சத்துகுணமா, ரஜோகுணமா, தமோ குணமா? நான் இந்த உடம்பு நினைக்கிறது தமோ குணமா, சத்துகுணமா, ரஜோகுணமா? தமோ குணம். அதனால தான் சிவபெருமான் ரொம்ப ரொம்ப கருணை வாய்ந்தவர். அவர் கூடி இருக்கிறதெல்லாம் பூதகணங்கள். பூதகணங்கள்னால் கிராஸ் பாடி கான்செப்ட் உள்ளவங்க. நான் தான் உடம்பு அப்படின்னு இருக்கும். அறியாமை, பகவானை பற்றியோ பகவான் கூட உள்ள கனெக்ஷனை பற்றியோ எதுவும் அறியாமல் உள்ளவங்க பூதகணங்கள். அவங்க சிவபெருமானோட பூதகணங்களாக இருக்கிறாங்க. சிவபெருமான் என்ன பண்ணுறாரு? அவரோட சேவையில் இவங்களையெல்லாம் ஈடுபடுத்துகிறாரு. போக போக என்னாக அந்த பூதகணங்களுக்கெல்லாம் உணர்வு வர வர அவங்க யார் ஆவாங்க? அவங்க ரிஷி வெறியர்களாகுவாங்க. இந்த பூதகணங்களுக்கெல்லாம் மறுபிறவி இருக்குது. மறுபிறவியில் எப்படி வருவாங்கன்னா, அவங்க மனித உடம்பு கிடச்சி அவ்வளோ தமோ குணத்தில் உள்ளவங்க, அவங்களுக்கு கீழ்த்தரமான உடம்பு தான் கிடைக்கணும். ஆனால் அது இல்லாமல் அவங்களுக்கு மனித உடம்பு கிடச்சி ஆத்ம ஞானத்தை, நான் ஆத்மா அப்படிங்கிறது உருவாகிறதுக்கு உண்டான வாய்ப்பை கொடுப்பாங்க. அதனால தான் மாயாவாதி ஒரு சிவபெருமானுடைய பக்தனானா மாயாவாதி வரைக்கும் ஆகலாம், பிரம்மவாதி வரைக்கும் ஆகலாம். ஆனால் அதுவும் தமோ குணத்துக்குள்ள உண்மையான உறவு, பகவான் கூட உண்மையான உறவு தெரியாததுனால அதுவும் தமோ குணம்தான். அதை இண்டிகேட் பண்ணுறதுக்கு என்ன சொல்லியிருக்காரு? சிவபெருமான் தமோ குணத்துக்கு அதிபதி. அப்புறம் சாஸ்திரங்கள் படிக்க, விஷயங்கள் கற்றுக்க, எனக்கு நிறைய அறிவு, நிறைய கிளாஸ் கொடுக்கணும், நிறைய பேரை நான் என்னுடைய அறிவு அடுத்தவங்களுக்கு காமிக்கணும் அப்படின்னு நினைக்கிறவங்க இருக்கிறாங்க. அதுக்காக புக்கு படிப்பாங்க. கிளாஸ் கொடுக்கணும், கிளாஸ் கொடுக்கறதுக்காக படிப்போம். என்னோடய ப்யூரிஃபிகேஷனுக்காக படிக்காமல் கிளாஸ் கொடுக்கணுங்கிறதுக்காக படிப்போம். அது என்ன குணம்? ரஜோகுணம்.
ரஜோகுணத்தில். அப்புறம் ரஜோகுணத்தில் சாஸ்திரம் படிக்கலாம். அதுக்கு அதிபன் பிரம்மதேவன். வேதங்கள் கற்றுக்கலாம், வேதங்கள் சேன் பண்ணலாம், நிறைய விஷயங்கள் தெரியலாம். ஆனால் அதெல்லாம் ஆப்ளிகேஷன் பண்ணணும் அப்படின்னா என்ன வேணும்? மனசு சாத்விகமாக இருக்கணும். ரஜோகுணத்தில் வேதங்களில் கிடைச்ச அறிவை வந்து அப்ளை பண்ண முடியாது. அதுக்கு சத்து குணத்துக்கு வரும். அது யார்? சந்திரமா, மூன். சத்து குணத்துக்கு அதிபதி. பிரம்மதேவனை சாஸ்திரங்கள் படிக்கணும், நிறைய விஷயங்கள் தெரியணும் அப்படிங்கிறவங்க பிரம்மதேவனை கும்பிடலாம். இட உலகத்தில் நிறைய ஃபெசிலிட்டி வேணும், நிறைய காசு வேணும், பணம் வேணும், என்ஜாய் பண்ணணும், பொசிஷன் வேணும், இது வேணும், அது வேணும், நிறைய ஆசைப்படுறவங்க சிவபெருமானை கும்பிடலாம். ஆனால் ஆத்மாவை பற்றி தெரியணும், எனக்கு பகவான் கூட உள்ள உறவை பற்றி தெரியணும் அப்படிங்கிறவங்க யாரை பூஜை பண்ணணும்? பிரபுபாதன் வந்து சந்திரனை பூஜை பண்ண சொல்ல, கௌரச்சந்திரனை பூஜை பண்ண சொல்லியிருக்கேன். பௌர்ணமசி இப்போ வரக்கூடிய பௌர்ணிமா அன்னைக்கு கௌரங்க மகாபிரபு அப்பியரன்ஸ்லேயே வருது. சந்திரனி மகாபிரபு வந்து பூர்ணச்சந்திரனுக்கு சமம், கௌரச்சந்திரான்னு சொல்லுவாங்க. யாருக்காவது பகவான் கூட உள்ள உறவு தெரியணும், சத்துவகுணத்துக்கு மேலே போகணும் அப்படின்னா கௌரச்சந்திரனை அவசியம் பண்ணலாம் அப்படின்னு பிரபுபாதர் ரெக்கமெண்ட் பண்ணியிருக்காரு. நம்ம வந்து சிவபெருமானையோ பிரம்மதேவனையோ இவங்களெல்லாம் பூஜை பண்ண தேவையில்லை, அவங்களெல்லாம் ஆராதனை பண்ண தேவையில்லை. கௌரங்க மகாபிரபு மட்டும் ஆராதனை பண்ணணும். ஆட்டோமேட்டிக்காக என்ன ஆகும்? அந்த உணர்வு, கிருஷ்ண உணர்வானது உதயம் ஆரம்பிக்கும், மனசுக்குள்ளே உதயம் பண்ண ஆரம்பிக்கும். அது ஒரு உதயம் அப்படின்னு சொல்லுவோம். அதனால் எல்லாத்துக்கும் முக்கியமானது உணர்வு. நம்ம எந்த உணர்வில் பண்ணுறோம்? பூஜை பண்ணுறேன், நான் வந்து இதுக்காக பூஜை பண்ணுறேன் அப்படின்னா அதுதான் கிடைக்கும், தவிர பகவான் கூட உள்ள உறவு வராது. ஏதோ ஒரு விஷயத்துக்காக நம்ம வந்து பகவானை கும்பிடும்போது அந்த விஷயம் மட்டும்தான் கிடைக்கும். ஆனால் கிருஷ்ண உணர்வுக்காக கும்பிடும்போது தான் கிருஷ்ண உணர்வு கிடைக்கும் அப்படின்றார் பிரபுபாத் சொல்கிறார். மாயோட பிடியிலிருந்து, அதான் இதில் சைதன்ய சிக்ஷாஷ்டகத்தை கோட் பண்ணியிருக்காங்க பிரபுபாத். சேதோ தர்ப்பண மார்ஜனம். மனசில் நிறைய அழுக்குகள் இருக்குது. அதான் பிரபுபாத் சொல்கிறார், சந்திரனில் பூர்ணச்சந்திரனை பார்த்திங்கன்னா அங்கங்கே கருப்பு தெரியும். ஆனால் கௌரச்சந்திராவில் இந்த கருப்பே இல்லை, பூர்ணமாக சுத்தமாக க்ளீன் பூர்ணச்சந்திரன் தான் கௌரச்சந்திரன். அதனால் ஹரே கிருஷ்ண மந்திரத்தை ஜெபம் பண்ணும்போது, கௌரங்க மகாபிரபுவை பின்பற்றும் போது நமக்கு என்ன ஆகும்? மனசில் உள்ள களங்கம், அழுக்கு, அது வந்து கலங்கப்படும். மனசில் உள்ள அழுக்கு போகும்போது, அழுக்கு என்ன? அதுதான் இந்த ஃபால்ஸ் ஈகோ, ரஜோகுணம், தமோ குணம். சத்துவ குணத்தில் வர முடியும். சத்துவ குணத்தில் வந்தீங்கன்னா அதுக்கப்புறம் தான் கிருஷ்ண உணர்வில் முன்னேற முடியும். மினிமம் தேவை சத்துவ குணம்ங்கிற பிளாட்ஃபார்ம். இந்த சத்துவ குணத்தில் என்ன இருக்கும்? இந்த சத்துவ குணத்தில் பகவானோட நாமம் இருக்கும், பகவானோட லீலைகளை பற்றி டிஸ்கஸ் பண்ணும், பகவானுக்கு சேவை கைங்கரியம் பண்ணுவோம், பகவானை அடையிறதுக்காக, சேவை செய்கிறதுக்காக, பகவானை அடையிறதுக்காக ஆசை வரும். இதெல்லாம் எந்த குணத்தில் வரும்? சத்து குணத்தில் தான் வரும். ரஜோ குணத்தில் என்ன வரும்? ரஜோ குணத்தில் நிறைய அறிவை சம்பாதிக்கணும், நிறைய பணம் சம்பாதிக்கணும், நிறைய பேர் சம்பாதிக்கணும், பெருமை சம்பாதிக்கணும். அது வரும், அது ரஜோகுணத்தில் வரும். தமோ குணத்தில் என்ன வரும்? நிறைய என்ஜாய் பண்ணணும். நான் வந்து நிறைய புலன்களை என்ஜாய் பண்ணணும், எனக்கு வந்து தலைமுறையாக சாஸ்வதமாக இந்த உலகத்தில் வாழணும் அப்படிங்கிற ஆசை தமோ குணத்தில். அதனால் இந்த குணங்களெல்லாம் இருக்குது.
அந்த குணத்துக்குள்ளே தான் நம்ம இருக்கிறோம் அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கிறது முதல் ஸ்டெப். ஆன்மீக முன்னேற்றத்தோட முதல் ஸ்டெப். சத்துவகுணம், ரஜோகுணம், தமோ குணத்தோட இப்படிக்குள்ளே தான் நம்ம இருக்கோம் தெரிஞ்சுக்கணும். தெரிஞ்சதுக்கப்புறம் என்ன வேணும்? ரஜோகுணத்திலிருந்து தமோ குணத்திலிருந்து விடுதலை கிடைக்கிறதுக்காக முயற்சி பண்ணணும். அதுக்கு கௌரங்க மகாபிரபுவை ஃபாலோ பண்ணணும். ஃபால்ஸ் ஈகோ இல்லாமல், அபராதங்கள் இல்லாமல், களங்கங்கள் இல்லாமல், அழுக்குகள் இல்லாமல் பகவானோட சேவையில் ஈடுபடணும். அதுதான் ஒரே வழி. சரி, கொஞ்சம் காலம் போகட்டும், எல்லாம் நடக்கும் அப்படின்னு நினச்சா டைம் ஓடிட்டே இருக்கும். டைம் அவ்வளோ ஃபாஸ்ட்டாக போயிட்டுருக்கும், நமக்கு தெரியாது. இளமையில் நினைப்போம், ஓ நிறைய டைம் இருக்கே, அப்புறம் பார்த்துக்கலாம். பட் தெர் இஸ் நோ டைம். டைமே இல்லை நமக்கு, போயிட்டே இருக்கு, ஓடிட்டே இருக்கு டைம். அதனால் நம்மளோட கடமை என்ன அப்படின்னா, ஒவ்வொரு நிமிஷமும் இதுக்காக பிரார்த்தனை பண்ணுவோம், அதுக்காக முயற்சி பண்ணுவோம். எதுக்காக? ஆன்மீக முன்னேற்றத்துக்காக. கௌரங்க மகாபிரபுவை சேவை பண்ணுவோம். அகங்காரத்தை மாற்றி வச்சு, புலன்பத்தை மாற்றி வச்சு, எல்லா விஷயங்களையும் மாற்றி வச்சு பகவானோட கைங்கரியத்தில் ஈடுபடுவோம். பகவானுக்கு என்ன செய்ய முடியும் அப்படிங்கிறதுல முழுக்க நம்ம இருப்போம். அப்போ பியூரிஃபிகேஷனாக தூய்மை அடையும். என்ன தூய்மை அடையும்? உணர்வு தூய்மை அடையும். உணர்வு தூய்மை அடைஞ்சால் தான் நமக்கு பகவான் கூட உள்ள கனெக்ஷன் எக்ஸ்ட்ரா. எப்படி மனசு நம்ம ஆசைக்கு கனெக்ட் ஆகுதோ அதே மாதிரி பகவானோட சேவைக்கு நம்மளோட ஆசை கனெக்ட் ஆகும். தூய பக்தியில் அது சத்துவகுணம் தான் அதோட பிளாட்ஃபார்ம். மினிமம் சத்துவகுணத்துக்காக ஆவது வரணும் அப்படிங்கிறது தேவை. ஸோ here I was tell a small gist how the Lord has produced everything for the sake of living entities to progress, and we need to connect with our body. So these things are required. The connection of body and the spirit soul is subtle body, manas buddhi ahankara. It's like if you don't have the fluid in the joints, you cannot use the joints, you get pain. Similarly, if you are not connected to the body that you have got, then you will suffer. You cannot enjoy. But our purpose is to enjoy in a particular way. So therefore, the body, mind, intelligence is prepared in such a way that the soul can connect with that particular body and try to enjoy, and then go to the next stage. And then finally, when you come to living in, come to the platform of human life, you can connect with your human body. That happens naturally because the Lord has created this mind, intelligence and ego in such a way it can be molded. So we have our mind that need to be purified. So it's mentioned that Prabhupada is explaining, so much insight is giving in the purport. He is saying that in the beginning all living entities come into the material world in ignorance. That is ahankara. I am. What is I am? I am this body. I am my mind. I am this. I am my subtle body. I am this. I am that. This is my duty. That is a false ego. Real ego is what? Real ego is I am eternal servant of Krishna. That nobody comes with. Nobody comes to this world with that consciousness. I am servant of Krishna, but I am accepting this body. Nobody comes. We are accepting this body because of ignorance. So Lord Shiva is the maintainer of that guna, ignorance guna. Therefore he accepts all the Bhutaganas, all lower level consciousness living entities are associated with him, so that slowly they get purified in his service. And then you have, once that tamoguna, gross tamoguna is over, then slowly you desire for getting knowledge. Then intelligence manifested. The Lord of intelligence is Lord Brahma. Because Lord Brahma is the origin of 4 Vedas. 4 Vedas are coming from his 4 heads. He is the embodiment of all knowledge. And that knowledge you will get, accumulation of knowledge is the mode of passion. I want to give good class, I want to attract a lot of people, I want to become Swami, I want to become Guru.
This is all coming out of ego, coming out of that intelligence, Rajoguna. And then after that, the next is Sattva-guna. Well, Lord Moon. But here, Prabhupada says, those who are in the mode of ignorance, they worship Lord Shiva. Those who are in the mode of passion, they worship Lord Brahma. And those who are in the mode of goodness, they should worship not Chandra, they should worship Gaura Chandra, who appeared on the same day of full moon. So, moon is having a lot of black spots in it, but Gaura Chandra is pure moon. There's no black spots. So if you want to become pure devotee, Chaitanya Mahaprabhu explains in Shikshashtaka that mind has to be, consciousness has to be clear, Chetodarpana Marjana. That clarity comes by chanting Hare Krishna Mahamantra, and then once the mind is pure in the mode of goodness, then you are able to enjoy, you are able to connect your consciousness with Krishna. Enjoy our original Krishna consciousness. So from down, we are progressing from Lord Shiva, Lord Brahma to Lord Vishnu. Consciousness is Jivatma and the presiding deity of consciousness is Paramatma. So that is manifested. That full manifestation is not happening. That is why we are suffering in this body. So we have to actually desire to worship Lord Krishna. Prabhupada is mentioning here, Ravana, Hiranyakashipu, they were all worshipping Lord Shiva, Brahma, because they are in the mode of ignorance and passion. But devotees like Prahlad Maharaj worship Lord Vishnu. So, questions? Kelvigal, yes. Ourselves from mode of ignorance to mode of goodness. So we should step by step we should worship Lord Shiva, Brahma, Chaitanya Mahaprabhu. Not like that. It is a natural process. Those who are attached to the body, those who are thinking I am this material body and I want to enjoy my senses, they will not get attached to Gauranga Mahaprabhu. They will not get attached to chanting. They will not get attached to anything. But the only way for them to come to this level is to get the association of devotees. So when you associate with devotees, that desire will develop. I don't want this, I want that. That desire will develop. That's why Sadhu Sangha is considered to be the first step in devotional service. By associating with karmis, by associating with a drunkard, we become a drunkard. Associating with a smoker, we become a smoker. By associating with a egoistic person, we become egoistic. By associating with devotees, we become devotees. And that happens by association, slowly. That is why Prabhupada said, if you worship Lord Shiva, okay, all right, worship. Gradually, the Lord will bring him to the platform of devotional service. Lord Shiva will himself purify him to become devotees. So, you don't have to go and worship Lord Shiva. I am in ignorance, I don't know, I am not this body, so let me worship Lord Shiva. Then you will become, you associate with Lord Shiva, associate with the Lord, devotees of Lord Shiva, then you associate with so many things, then what will happen? Our desire for material enjoyment will increase. That's why Krishna is saying, Agama sarva kamo va moksha kamo udarati. If you don't have any desire, if you have all the desires in the world, in both cases you worship me. So that you don't have to go through step by step. People say, first we have to worship our Kuladevam, our family deity, and then go to this thing. Because that is, from that platform you have to do it. But then when you are introduced to Krishna consciousness, that is no more your platform. You can directly associate with devotees.
No. Prabhupada, like in Sanskrit, it is written that studying it is moon god for mode of goodness. But Prabhupada writes it is not moon, it is Gaurachandra. So, Chaitanya Mahaprabhu, why Prabhupada? Because Prabhupada is directly giving, he is not giving any space for speculation. Moon is the lord of, according to astrology, moon is the lord of your mind. And when the moon god is not satisfied, the mind gets confused. Or rather, when the mind is confused, moon god doesn't get satisfied. What is there in the mind? Mind is like a RAM, random access memory for intelligence, false ego, everything. Mind is the storing place, memory place. So that need to be cleared first. Then the other things will not influence much. So first the mind has to be cleared, because mind is the storehouse of all our impressions. Impression is the cause of our desire. Impression for many lifetimes. That impression is stored. It is there in zip file in the mind, within the mind. And all this has to be cleared. That is why it will be very painful to clear the mind. So many janmas I am keeping this desire, my God, I have to give it up. Too much. So that gets cleared by chanting Hare Krishna Mahamantra. That's why Krishna is giving so much importance for treating the mind. Krishna is saying, Manayeva Manishyanam Karanam Bandhamokshayo. Mind is the only cause of the living entity to be bounded or to be liberated. So mind has to be cleared. And that is why directly Chaitanya Mahaprabhu came on full moon day. Directly Chaitanya Mahaprabhu said, clear the mind. If you worship moon god, what will happen? The desire will get escalated. Whatever in the mind will get escalated. Become mad. That's why mad people, even modern science, even in the lunatic asylum, Paurnamis and Amavasis are given special attention. So the Paurnami is there, they will act real mad. Amavas is there, they will get real tamagun. So mind is directly influencing. Moon is directly influencing the mind. So you have to, by following Gaurachandra, means chanting the holy name, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. When the mind is cleaned of all these storages, bad storage, then you will get into Sattva-guna. Whereas the platform of ego and Tamoguna, ego and what do you call it? False ego and false intelligence. There is no question of purification. Mind only need to be purified, then other things will automatically get purified. From intelligence it will fall into the dirty things, will fall into mind. Mind is clean, immediately what you will do? Hare Krishna Mahamantra, clean off. You are having a lot of cobwebs. You will not, it will fall in the floor only. Floor is like the mind. You keep cleaning the floor. Whatever falls, keep cleaning. Hare Krishna, Hare Krishna. Then there also will be clear, this also will be clear. Some analogy, but we can understand how it is. Any other? जय गंधरा श्रीमद् भागवतम की, श्री चैतन्य चरितामृत की, श्रील प्रभुपाद की, गौरंग महाप्रभु की।
Gaura Premanande.